Yes, sir. షన్వి లెర్నింగ్ సర్వీసెస్ కు స్వాగతం. ముందుగా విద్యార్థులందరికీ శుభ మధ్యాహ్నములు. మనం నేడు నేర్చుకుంటున్నటువంటి అంశము చాలా కీలకమైనదిగా చెప్పవచ్చును. నేటి సమాజంలో ఏమి ఉండాలి, ఏమి ఉండకూడదు, ఎలా ఉంటే సమాజం సవ్యంగా ఉంటుంది, ఏ విషయాలను తొలగిస్తే సమాజం మంచి మార్గంలో నడుస్తుంది అనేటటువంటి ఒక మంచి అంశాన్ని మన ముందు ఉంచారు కృష్ణస్వామి ముదిరాజ్ అనే రచయిత. భాగ్యోదయం అనే పాఠ్యాంశాన్ని రాయడం జరిగింది. చూడండి, ఈ యొక్క పాఠ్యాంశం యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటి? స్వయం కృషి, ఆత్మవిశ్వాసం ఉంటే ఏదైనా సాధించవచ్చు అనేటటువంటి లక్ష్యాలను ఎంచుకొని అభివృద్ధి చెంది ఒక గొప్ప వ్యక్తిగా, ఒక శక్తిగా, ఒక మంచి వక్తగా, విద్యావేత్తగా ఉన్నటువంటి గొప్ప గొప్ప వ్యక్తుల గురించి తెలుసుకొని తద్వారా మనం కూడా అలా తయారయ్యి సమాజంలో మంచి పేరు ప్రఖ్యాతులు పొందడమే, పెంపొందించుకోవడమే ఈ పాఠ్యాంశం ద్వారా ముఖ్య ఉద్దేశం. ఒక గొప్ప వ్యక్తుల వ్యక్తిత్వాన్ని స్ఫూర్తిగా తీసుకొని అలా మనం కూడా తయారవ్వడమే ఈ పాఠ్యాంశం యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం. ఇది జీవిత చరిత్ర అనే ప్రక్రియకు చెందినది. జీవిత చరిత్ర అనగా ఏంటి? జీవిత చరిత్ర అనగా ఏంటి? నా యొక్క చరిత్రను నేనే రాసుకుంటే స్వీయ చరిత్ర అని అంటారు. మరి గొప్ప వ్యక్తి గురించి నేను రాస్తే అది జీవిత చరిత్ర అవుతుంది. అవునా కాదా? ఇంతకుముందు మనం నేర్చుకున్నాం. అలా గొప్ప వ్యక్తి అయినటువంటి భాగ్యరెడ్డి వర్మ యొక్క చరిత్రను వారి కుమారుడు ఎంబి గౌతమ్ గారు భాగ్యరెడ్డి వర్మ జీవిత చరిత్ర అనే శీర్షికను పెట్టి, అనే టైటిల్తో ఒక గ్రంథం రాయడం జరిగింది. ఆ గ్రంథంలో చదువుతూ ఉండగా ఆ గ్రంథాన్ని కృష్ణస్వామి ముదిరాజ్ గారు ఒక అంశాన్ని, ఒక పదాన్ని తీసుకోవడం జరిగింది. ఆ ఒక్క పదమే భాగ్యోదయం. ఆ యొక్క పదమే భాగ్యోదయం. భాగ్య ప్లస్ ఉదయం, భాగ్య ప్లస్ ఉదయం గుణ సంధి. అవునా కాదా? ఎస్. రచయిత కొర్వి కృష్ణస్వామి ముదిరాజ్ ఆగస్టు 25 తారీఖు రోజున 1893 సంవత్సరంలో జన్మించడం జరిగింది. ఇతడు ఒక మంచి వ్యక్తి, గొప్ప వ్యక్తి, హితైషి, మేలు కోరేవాడు. హితైషి అనగా ఇతరుల మేలు కోరేవాడు. ముందుగా ఇతడు ఒక స్వాతంత్ర సమరయోధుడు, తర్వాత జర్నలిస్టు, తర్వాత అనేక విద్యా సంస్థలు స్థాపించినటువంటి స్థాపకుడు. అదేవిధంగా హైదరాబాద్ రాష్ట్రానికి మేయర్గా ఉన్నాడు. హైదరాబాదు ప్రాంతానికి, నగరానికి మేయర్గా ఉన్నాడు. ప్రస్తుతం హైదరాబాద్ మేయర్ ఎవరో తెలుసా? బొంతు రామ్మోహన్. రాసుకోండి, బొంతు రామ్మోహన్. ఈ యొక్క డిసెంబర్ 1 తారీఖు రోజున మేయర్కు, కార్పొరేటర్ వరకు ఎలక్షన్స్ జరగబోతున్నవి. చూడండి, అలా ఆయన 1957 సంవత్సరంలో హైదరాబాద్ నగరానికి మేయర్గా ఎన్నుకోబడ్డాడు. అదేవిధంగా ఇతడు గొప్ప వేత్త, విద్యావేత్త,
బహుజనులను సంస్కరించేటటువంటి సంస్కర్త, ప్రజ్ఞాశాలి అంటే తెలివి పరుడు, చైతన్యశీలి, అందరినీ చైతన్యపరిచేటటువంటి హితుడు. తను హైదరాబాదు నగరానికి 1957 సంవత్సరంలో మేయర్గా అయిన తర్వాత 30 సంవత్సరాల ప్లాను తయారు చేసుకున్నాడు. బంజారా హిల్స్కు ఈ రోడ్లు ఈ రోజు వేయాలి, ఈ సంవత్సరం జూబ్లీ హిల్స్కు నెక్స్ట్ ఇయర్ వేయాలా, ఖైరతాబాద్లో పార్కు కట్టాలా, అవునా కదా, హైటెక్ సిటీలో ఫ్యాక్టరీలు ఏర్పాటు చేయాలా, బిహెచ్ఈఎల్లో ఈ విధమైనటువంటి కంపెనీలు వేయాలా, సికింద్రాబాద్లో నాలాలు కట్టాలా, యూనివర్సిటీలో పెద్ద కళాశాలలు కట్టాలా. ఇలా ఒక సంవత్సరానికి ఒక ప్రాంతం, ఇంకొక సంవత్సరానికి ఇంకొక పని చేయడానికి 30 సంవత్సరాల ప్లాన్ పెట్టుకున్నాడు. ఎంత గొప్ప వ్యక్తి అయితే ఫ్రీ ప్లాన్ ఉంటుంది. మరి మీరు 24 గంటలను లేదా ఒక నెలను 30 రోజులను ఏ రోజు ఏం చదవాలా, ఏ రోజు ఏ పని చేయాలా రాసి పెట్టుకున్నారా? నిజం చెప్పండి. కొంతమంది రాసుకున్నారు, గ్రేట్ పర్సన్స్. కనీసం ఒక రోజునైనా కానీ మీరు 24 గంటలను ఏ గంటలో ఏం చేయాలా, ఎన్ని గంటలు పడుకోవాలా, ఏ గంట నుంచి ఏ గంట వరకు చదువుకోవాలా నిర్ణయించుకున్నారా? సంతోష్, ప్రతి నో. దయచేసి ఈ రోజైనా మీరు పెట్టుకోండి, ఓకేనా? ఈ రోజైనా తయారు చేయండి అని ఈయన అలా తయారు చేసుకొని ఆ ప్లాన్కి ఒక పేరు పెట్టడం జరిగింది, మాస్టర్ ప్లాన్. నువ్వు సంతోష్ ప్లాన్ అని పెట్టుకో, సంహిత ప్లాన్ పెట్టుకో, దట్ ఈస్ యువర్ విష్. అలాగే ఆయనకు ఉన్నటువంటి జ్ఞానంను ఇతరులకు అందించడానికి ఆంగ్ల పత్రికను ప్రారంభించాడు. ఆంగ్ల పత్రిక, అది వారపత్రిక. వారానికి ఒకసారి వస్తే వారపత్రిక, ప్రతిరోజు వస్తే దినపత్రిక, 15 రోజులకు ఒకసారి వస్తే పక్షపత్రిక, నెలకు ఒకసారి వస్తే నెలపత్రిక. అవునా? కాదు. మాసపత్రిక, సంవత్సరానికి ఒకసారి వస్తే సంవత్సర పత్రికనా? కాదు. వార్షిక పత్రిక అని అంటాము. విద్యార్థులు తెలియని విషయాలను మీరు నోట్ చేసుకోవాల్సిందిగా కోరుచున్నాం. అలాగే ఆంగ్ల వారపత్రికను ప్రారంభించాడు, దాని పేరే దక్కన్ స్టార్. చూడండి, నువ్వు కూడా ఇలా స్టార్ పెట్టుకో, ఏదన్నా పేరు పెట్టుకొని నువ్వు కూడా కొన్ని విషయాలను రాయు డైరీలో. నీకు కూడా చాలా జ్ఞానం ఉంది, కానీ ఉపయోగించుకోవట్లేదు. ఎస్, ఆ విధంగా ఇతడు విలువైనటువంటి సమాచారాన్ని పత్రికల ద్వారా అందించడం జరిగింది. పత్రికలకు ఇస్తూ ఆ యొక్క గ్రంథాలలో, ఆ యొక్క వ్యాసాలలో, నవలలలో ఈయన అనేక విషయాలను ప్రజలను చైతన్యపరచడం ఉద్దేశంలో రాయడం జరిగింది, పొందుపరచడం జరిగింది. హైదరాబాద్ గురించి 1000 పేజీల చిత్రాలను తయారు చేసి పుస్తకంగా తయారు చేసి చదువు రాని వాళ్లకు అందించడం జరిగింది. 1000 పేజీలలో హైదరాబాద్ గొప్పతనాన్ని, ఇక్కడ ఈ పేజీలో చిత్రం ఉంటుంది, దాని కింద దాని గురించి గొప్పతనం ఉంటుంది. అలాంటి గొప్ప వ్యక్తి కొర్వి కృష్ణస్వామి ముదిరాజ్. అంతేకాదు, ఇంకా 1948 సంవత్సరంలో రాజకీయ ఉద్యమాల మీద ఆయన ఒక గ్రంథం కూడా రాయడం జరిగింది. అదేవిధంగా భారత స్వాతంత్రోద్యమ చరిత్ర గురించి రాసే ఇండియన్ ప్యానల్ సంఘంలో ఒక సభ్యుడిగా ఉన్నాడు. ఇలాంటి గొప్ప వ్యక్తి డిసెంబర్ 15, 1967 సంవత్సరంలో పరమపదించడం జరిగింది, నిర్యాణం చెందడం జరిగింది, మరణించడం జరిగింది. చూడండి,
ఈయన ఏమని వివరించాడు? మరి ఎవరి గురించి చెప్పాడు? భాగ్యరెడ్డి వర్మ గురించి వివరించడం జరిగింది. భాగ్యరెడ్డి వర్మ చేసినటువంటి కృషి ఏంటిది చూడండి. ముఖ చిత్రం, భాగ్యరెడ్డి వర్మ యొక్క ముఖ చిత్రం చూడండి. ఆయనను ఎలా పొగుడుతున్నారో. ఆ భాగ్యరెడ్డి వర్మ చేసినటువంటి కృషి అంతా ఇంత కాదు. సమాజంలో ముఖ్యంగా ఏం కావాలని కోరుకున్నాడు భాగ్యరెడ్డి వర్మ చూడండి. ముందుగా అతడు 1888 సంవత్సరంలో పుట్టడం జరిగింది. చిన్నప్పటి నుంచి వెళ్ళే ఒక చురుకైన విద్యార్థిగా, అన్ని ఆలోచన పరుడుగా, ఇతరులకు మార్గదర్శకుడిగా, పెద్దవాళ్ళని గౌరవిస్తూ, చిన్నవాళ్ళని ఆప్యాయతతో చూస్తూ, ప్రతి ఒక్కరిని సమానంగా గౌరవిస్తూ, ఎవరైతే ఇబ్బందులు పడుతున్నారో వారికి సహాయం చేస్తూ, తెలిసిన విషయాలను నిస్వార్థంగా చేస్తూ ఉన్నాడు ఆ యొక్క బాలుడు భాగ్యరెడ్డి వర్మ. రాను 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 తన జ్ఞానాన్ని వృద్ధిపరచుకొని ఎన్నో విషయాలను గ్రంథాల రూపంలో, వ్యాసాల రూపంలో పత్రికలకు అందించడం జరిగింది. ఇక్కడ ఒక విషయాన్ని మీరు గ్రహించాలి. ఇక్కడ అవగతం అయ్యింది అనే ఒక పదం ఉంది. అర్థం అయ్యింది అని అర్థం. అవగతం అయ్యింది అనగా అర్థం అయ్యింది. అలాగే కడగండ్లు అనగా కన్నీళ్ళు. కడగండ్లు అనగా కన్నీళ్ళు. రాసుకున్నారా? మాధవి, ఫాతిమా రాసుకున్నావమ్మా? ఓకే. వికాసం అనగా అభివృద్ధి. వికాసం అనగా అభివృద్ధి. ఆయన ఒక స్వతంత్ర నిర్ణయాలు తీసుకునేటటువంటి గొప్ప వ్యక్తి. అండ అనగా తోడు. అండ అనగా తోడు. రాసుకోండి. అండ అనగా తోడు. సాయి కీర్తన రాసుకున్నావమ్మా? స్వామి రాసుకోండి. అలాగే ఈయన ఒక హిందూ మత అభిమాని. చూడండి, హిందూ మతానికి బాగా సేవలు చేసినటువంటి వ్యక్తి. అదేవిధంగా ఈయన ఇంకా ఏమేం పనులు చేశాడు చూడండి. దాదాపు నిర్మల్, కాగజ్ నగర్, వరంగల్, గద్వాల, యాదాద్రి, భద్రాచలం, మహబూబాబాద్, మహబూబ్ నగర్, కామారెడ్డి, సిరిసిల్ల, ఇలా అనేక ప్రాంతాలు, సుమారు కాదు నిజం 3348 ఉపన్యాసాలు, 3348 ప్రాంతాలలో సమావేశాలు పెట్టి ఆ యొక్క వేదికల మీద తన ఉపన్యాసాన్ని, తన చతురతను, తన పటిమను చాటాడు. అలాంటి గొప్ప గొప్ప వ్యక్తి గొప్ప గొప్ప పదాలను ప్రజలను చైతన్యపరచడానికి, తన జాతి జనులను అభివృద్ధి పరచడానికి కృషి చేయడం జరిగింది. ముఖ్యంగా అతడు ఎవరిని? నిమ్న జాతి వర్గాల వారిని అభివృద్ధి చేయుటకు, వారు అభివృద్ధి చెందుటకు కృషి చేయడం జరిగింది. అనగా ఎస్సీ ఎస్టీ వారి కొరకు బాగా కృషి చేయడం జరిగింది. మనం చెప్పుకోబడుతున్నటువంటి తక్కువ కులం అని చెప్పుకోబడుతున్నటువంటి, గుర్తింపబడుతున్నటువంటి ప్రస్తుత సమాజంలో తక్కువ కులం వారందరి అభివృద్ధి కొరకు కృషి చేయడం జరిగింది. ఎన్ని సభలు? 3348 ఉపన్యాసాలలో, సమావేశాలలో తిరిగి అనేక గొప్ప గొప్ప మాటలు చెప్పడం జరిగింది. అందరినీ ఏకతాటిపైకి తీసుకురావడం జరిగింది. ఒకే మార్గంకి, ఒకే ఆలోచనకి, ఒకే దృక్పథానికి, ఒకే దారికి, ఒకే మాటపై నిలబడే విధంగా
ఐక్యతను తీసుకొచ్చాడు. ఆయన ఆ యొక్క సమావేశంలో గ్రహించిన విషయాలు ఏంటంటే, ముఖ్యంగా భాష సమస్య ఉంది, ఆర్థిక పరిస్థితులు సమస్యగా ఉన్నాయి, వ్యాపారాలు సరిగా లేవు, ఉద్యోగాలు లేవు, ఉపాధి లేదు, ముఖ్యంగా వాళ్ళకి తెలివి లేదు. ఎందుకంటే వారు పేదవారు. రవాణా సౌకర్యాలు సరిగా లేవు, వ్యాపారాలు లేవు, ఎందుకంటే పంటలు లేవు, ఎందుకంటే వర్షాలు పడతలేవు, పర్యావరణం పచ్చగా లేదు. కారణం ఏంటంటే ప్రాజెక్టులు లేవు, తద్వారా పంటలు లేవు, చెట్లు నాటలేదు, వర్షాలు పడలేదు, పంటలు పండలేదు. ఓకేనా? ఒక దానికొకటి పట్టీలు, కాలికున్నటువంటి పట్టీలు, గొలుసు లాంటివి ఇవన్నీ సమస్యలు. వీటన్నిటి ద్వారా అతడు పేద వ్యక్తి పేదగానే పుట్టి, పేదగానే పెరిగి, పేదగానే జీవితాన్ని కొనసాగించి పేదోడుగానే చచ్చిపోతున్నాడు. చూడండి, ఇలా కాకూడదు అని సమాజంలో ఆయన గ్రహించిన విషయాల ద్వారా కొన్ని వివరించడం జరిగింది సమావేశాలను. ఏంటి? ముందు సమాజం అంతా త్రాగుడు మానివేయాలి అని అన్నాడు. రాసుకోండి, త్రాగుడుకు బానిస కాకూడదు అని అన్నాడు. మంచిదా కాదా ఇది? నేను ఒక నిజంగా నేను చూసినటువంటి కళ్ళతో చూసినటువంటి సన్నివేశం మీకు చెప్తాను, వినండి. ఒక వ్యక్తి బాగా త్రాగుడుకు బానిస అయ్యాడు. ప్రతిరోజు పని చేస్తాడు, 50 రూపాయలు 100 రూపాయలు ఏ పనైనా చేస్తాడు. మంచి వ్యక్తి, గట్టి వ్యక్తి, మంచి వ్యక్తి, చాలా మంచిగా ఉంటాడు, వినయంగా ఉంటాడు, ఏ పని చెప్పినా నమ్మకంగా చేస్తాడు. ఆయనకు వచ్చినటువంటి 50 రూపాయలు 100 రూపాయలని తీసుకెళ్ళి ఆయన మందు తాగుతాడు, కళ్ళు, గుడుంబ, ఇంకా అదే వేరే రకంగా త్రాగొచ్చి ఆయన వాళ్ళ భార్యను ఏదో చిన్న మాట అన్నందుకు ఆయన గొడ్డలితో నరికేశాడు తలకాయను. చూడండి, ఇద్దరు చిన్న పిల్లలు, ఒక పాప ఒక బాబు, 2 సంవత్సరాలు ఒక ఆయన, 1 year ఒక పాప, 3 years బాబు. చూడండి, ఆయన జైలుకి వెళ్ళిపోయాడు, వాళ్ళమ్మ దేవుని దగ్గరికి పోయింది. వాళ్ళిద్దరు ఎక్కడ ఉన్నారు ఇప్పుడు? రోడ్డు మీద ఉన్నారు, ఉండడానికి ఇల్లు లేదు వాళ్ళకి. ఘోరం. దీనికి కారణం ఏంటిది? ఇలాంటి మా త్రాగుడు కారణం. అవునా కాదా? ఘోరం. తర్వాత 5 సంవత్సరాలు జైల్లో ఉండొచ్చి ఆయన కూడా అకస్మాత్తుగా మరణించడం జరిగింది. ఇప్పుడు అమ్మ లేదు, నాన్న లేడు. ప్రస్తుతం అనాథ హాస్టల్లో వాళ్ళు ఉంటున్నారు. చూడండి ఎంత ఘోరం. అమ్మ లేరు, నాన్న లేరు, వాళ్ళకి ఎవ్వరు లేరు. ఏదంటే అది మనకు వసతులు సౌకర్యాలు అన్ని కల్పిస్తున్నారు మన అమ్మ నాన్న. అవునా కాదా? మరి వాళ్ళకు లేరు, ఎవరిస్తారు? ఏ విషయంలోనైనా బట్టలు కానీ పండగలకు కానీ సంతోషమే లేదు వాళ్ళకు. దీనికి కారణం త్రాగుడు. అందుకే సమాజంలో త్రాగుడు మానివేయాలని చెప్పిండు. మంచిదా కాదా? ఇప్పుడు చెప్పండి. ముందు పాఠశాలను నిర్మించాలి, పాఠశాలను స్థాపించాలన్నాడు. ప్రభుత్వానికి చెప్పిండు. ఎవరు ప్రభుత్వం? ఎవరున్నారు అప్పుడు? కొర్వి కృష్ణస్వామి ముదిరాజు అక్కడ నగర మేయర్గా ఉన్నాడు. భాగ్యరెడ్డి వర్మ వాళ్ళ దోస్తు, ఆయనకి చెప్పాడు. ఆయన జీవో జారీ చేసి పాఠశాలను మంజూరు చేశాడు. అందరూ చదువుకోవాలని చెప్పిండు. మంచిదా కాదా? చదువుకుంటే జ్ఞానం వస్తుంది, పరిశుభ్రంగా ఉంటాము, ఇతరులతో ఎట్లా మాట్లాడాలో తెలుస్తుంది, డబ్బు ఎట్లా ఖర్చు చేయాలో తెలుస్తుంది, ఎట్లా సంపాదించాలో తెలుస్తుంది, ఉద్యోగాలు వస్తాయి, ఉపాధి కలుగుతుంది, మంచి వ్యవసాయం చేయొచ్చు. అలాగే మోసం ఎవరైనా మోసం చేస్తే మనం మోసపోయే అవకాశం ఉండదు చదువుకుంటే. అవునా కాదా? ఏదైనా ఊరికి వెళ్ళాలంటే బస్సు ఆ యొక్క నేమ్ ప్లేట్ మనకు తెలియదు, చదువుకుంటే తెలుస్తుంది. ఈ విధంగా అన్ని ఒక వేదికలో కొన్ని, ఇంకో వేదికలో కొన్ని, ఇంకో వేదికలో కొన్ని చెప్పడం జరిగింది. భాగ్యరెడ్డి వర్మ చెప్పి పేద ప్రజలు ఎవరున్నా
ఈ విషయాలు కేవలం తన జాతి కొరకు, తన కులం కొరకు, తన ప్రజల కొరకు చెప్పడం జరిగింది. కానీ ఈ విషయాలు ప్రతి ఒక్క మనిషికి ఉపయోగపడతాయి. అవునా కాదా? వాటిని చదువుకున్న వాళ్ళు తొందరగా గమనించి గొప్పోడని చెప్పి సెల్యూట్ చేసిండ్రు. సో నీకు కూడా నచ్చితే సెల్యూట్ చేయవచ్చు. ఆ విధంగా భాగ్యరెడ్డి వర్మ గారు చేయడం జరిగింది. ఇంకా దీనమైన స్థితిలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళు ఏం చేశారు తెలుసా? వాళ్ళు వాళ్ళ యొక్క శరీరాలను అమ్ముకున్నారు, వేశ్య సాంప్రదాయాలను చేయడం జరిగింది. చూడండి ఎంత ఘోరమైనటువంటి పరిస్థితిలో వాళ్ళ అమ్మా నాన్న ఇంటిలో తినడానికి తిండి లేకపోతే, కట్టుకోవడానికి దుస్తులు లేకపోతే వేశ్య సాంప్రదాయాలను వాళ్ళు ఎంచుకొని అలాంటి వృత్తిని చేసి అన్నం తిన్నారు, దుస్తులు కొనుక్కున్నారు. చూడండి ఎంత దారుణమైనటువంటి పరిస్థితి. ఇది తప్పు అని చెప్పిండు భాగ్యరెడ్డి వర్మ. మంచోడా కాదా? సో భాగ్యరెడ్డి వర్మ ఈ విధంగా కూడా సమావేశంలో ప్రజలకు చెప్పడం జరిగింది. ఆ చెప్పిన విషయాలను న్యూస్ పేపర్లో ఇవ్వడం జరిగింది. అర్థం కాని వాళ్ళకు పిక్చర్స్ రూపకంగా బుక్ తయారు చేశాడు, అర్థమైన వాళ్ళకు ఇంగ్లీష్ రాశాడు, ఇంగ్లీష్లో కొంతమందికి గ్రంథాల ద్వారా వివరించడం జరిగింది భాగ్యరెడ్డి వర్మ. అదేవిధంగా మూఢనమ్మకాలు నమ్మద్దని చెప్పిండు. మూఢనమ్మకాలు మీరు నమ్మద్దు అంటున్నారు. మూఢనమ్మకాలు అంటే తెలుసు కదా, వెళ్తానంగానే ఎవరన్నా ఆశయాన్ని తుమ్మడం, మళ్ళీ కూర్చోవడం, 2 నిమిషాలు అయినాక పోవడం, లేకపోతే నీళ్లు తాగి వెళ్ళడం, వెళ్ళంగానే పిల్లడ్డం వచ్చిందని ఆగడం, లేకపోతే బల్లి అరిసిందని చెప్పి ఆగడం, బల్లి పైన మూత్రం చేసిందంటే అపశకునం అని భావించడం, వెళుతున్న మార్గంలో నిమ్మకాయలు కొబ్బరికాయలు అక్కడ ఉన్నాయి 3 దారులలో, అయ్యో నాకేమో అవుతుంది ఏమో అవుతుందని చెప్పి అడావుడి కావడం, ఇవన్నీ ఏంటి? మూఢనమ్మకాలు. ఇది నమ్మకూడదని చెప్పిండు. కరెక్టా కదా? నమ్మాలా వద్దా? ఇవన్నీ నమ్మద్దు. ఇంకా అదేవిధంగా రాజారాం మోహన్ రాయ్ కృషి చేసినటువంటి సతీ సహగమనం తెలుసు కదా మీకు? ఒక స్త్రీ ఏ వయస్సులో ఉన్నా కానీ వాళ్ళ భర్త యాక్సిడెంట్లో కానీ, వ్యాధి ద్వారా కానీ, ఇంకే విధంగా కానీ చనిపోతే ఆ భర్త శవం మీదనే పోయి ఆ స్త్రీ పడుకోవాలి. అది సతితో పాటు, పతితో పాటు సతి కూడా కాలబడాలి, గోతిలో వేయబడాలి. ఎంత ఘోరం చూడండి. ఆ విధమైనటువంటి పద్ధతిని తప్పు అని చెప్పిండు భాగ్యరెడ్డి వర్మ గారు. ఉదాహరణ మీరు గమనించండి, మీ చుట్టుపక్కల ఎవరైనా వాళ్ళ భర్త చనిపోయి ఉంటే ఆ భర్తను కాలబెడుతున్న సమయంలో భార్య కూడా ఇష్టపూర్వకంగా పోయి ఆ చితిలో దూకాలి. ఎంత ఘోరం, ఎంత దారుణం. ఇది తప్పు అని చెప్పిండు. భార్య కూడా చనిపోతే భర్త కూడా దూకాల. ఉదాహరణ ఒకవేళ ఆ యొక్క పద్ధతి వచ్చింది అనుకోండి, తర్వాత ఎట్లా ఉంటది? దూకుతావా? దూకం. అది కరెక్ట్ కాదు. ఇది తప్పు అని ముందే ఆపడం జరిగింది సమావేశంలో. అందరూ చదువుకోవాలన్నాడు, చదువుకుంటే లాభాలు ఉంటాయని చెప్పిండు. త్రాగుడు మానాలని చెప్పిండు. మూఢనమ్మకాలు నమ్మకూడదని చెప్పిండు. ప్రజలందరినీ యూనిటీగా ఏర్పాటు చేసిండు. అదేవిధంగా ఇంకా కొన్ని అంశాలు కూడా మనకు ఉన్నాయి. మురళి, దేవదాసి, వేశ్య సాంప్రదాయాలు, ఈ 3 చూడండి. సంతానం కాని వారు, నాకు సంతానం అయితే పిల్లలు పుడితే ఫస్ట్ కొడుకు లేదా బిడ్డ నీకే ఇస్తా దేవుడా, నాకు సంతానం కావాలని మొక్కుతారు కొంతమంది. విన్నారా మీరు ఎప్పుడన్నా? అలాంటి సందర్భంలో సంతానమైన తర్వాత దేవునికి అప్పజెప్పాలి.
అమీర్ ఆ విధంగా ఇది కరెక్ట్ కాదు అని చెప్పిండు. అదే విధంగా బాలిక లేదా బాలుడు దేవుని ఆలయంలో అన్ని వసతులు చిన్నప్పటి నుండే 3 సంవత్సరాల వయసు నుండే అక్కడ పూజ కార్యక్రమాలకు ఉపయోగపడడం, సహాయపడడం, నీళ్లు పోయడం, తర్వాత అక్కడ ముందు ఊడవడం, కడగడం, దీపం వెలిగించడం, నూనె చూడడం, అక్కడ వసతులన్నింటినీ చూసుకోవడం కొరకు బాలుడు లేదా బాలికలను దేవుని ఆలయంలో విడిచిపెట్టడం జరిగింది. ప్రస్తుతము తిరుపతిలో, వేములవాడ, కొండగట్టు కొన్ని పవిత్ర ఆలయాలలో లేగలను కట్టేసేస్తారు. దేవునికి ఇస్తా, నాకు మంచి జరుగుతే అని మొక్కుకుంటారు కొంతమంది. విన్నారా? కార్తీక్, అంజలి, అలా దూడ, లేగ, మేక, పోతు, గొర్రె పోతు, అవునా కాదా, అక్కడే కట్టి వేసి వస్తారు ఆలయంలో. ఆ విధంగా పశువులను కట్టేసినట్టుగా మనుషులను, బాలుడు లేదా బాలికను దేవునికి అప్పచెప్పి రావడం. చూడండి, ఎంత జ్ఞానం ఉన్నటువంటి వ్యక్తి, ఎంత మనోభావాలు ఉన్నటువంటి వ్యక్తి తన లైఫ్ను మొత్తం స్పాయిల్ చేసి ఆ విద్యార్థి లేదా విద్యార్థిని దేవుని ఆలయంలోనే వదిలిపెట్టి రావడం. అదే నిన్నే అక్కడ వదిలిపెట్టి వస్తానంటే నువ్వు ఒప్పుకుంటావా? ఒప్పుకోవు. సో ఎందుకంటే నీకు ఒక లక్ష్యం ఉంది. సమాజాన్ని ఉద్ధరించే శక్తిలో నీకు ఎంతో కొంత పర్సెంటేజ్ ఉంది. నువ్వు డాక్టర్ అవుతావో, యాక్టర్ అవుతావో, లేకపోతే ఇంజనీర్ అవుతావో, ఆర్మీ జవాన్ అవుతావో తెలియదు, సైంటిస్ట్ అవుతావో తెలియదు. అలాంటి లక్ష్యంను ఇక్కడే తుడిచి చేసే విధంగా ఆలయంలో ఉంచి రావడాన్ని భాగ్యరెడ్డి వర్మ గారు తొలగించడం జరిగింది. ఇది తప్పు అని చెప్పడం జరిగింది. తల్లిదండ్రులను మోటివేట్ చేయడం జరిగింది. ఏకతాటిపైకి తీసుకురావడం జరిగింది. ఇక్కడ ఆయన చేసినటువంటి కృషి అంతా ఇంత కాదు, తీవ్రంగా నిరసించడం జరిగింది. అదే విధంగా వేశ్య సాంప్రదాయాలను పూర్తిగా మానివేయాలని చెప్పడం జరిగింది. ప్రస్తుతం సైతం సమాజంలో కొన్ని ప్రదేశాలలో ఇలాంటి సంఘటనలు జరుగుతూ ఉన్నాయి. వేశ్య సాంప్రదాయాలు చూసారా? మీరు ఎప్పుడన్నా విన్నారా? చూడండి, ఇలాంటివి తప్పు అని అప్పుడే చెప్పడం జరిగింది 1957 సంవత్సరంలోనే. నేటికి సైతం ఇలాంటి క్రియలు జరగడం సమాజానికి సిగ్గుచేటుగా భావిస్తున్నాం. కష్టపడి పని చేయాలి, జ్ఞానాన్ని ఉపయోగించి ఉపాధి పొందాలి. ఎస్ ఆర్ నో? కానీ ఇవి తప్పు అని చెప్పిండు 3348 సమావేశాలలో. ఈ సభలో పాల్గొన్న ప్రతి ఒక్క యువకుడు, యువకుడు, ప్రతి ఒక్క ప్రజలు, మహిళలు, పేదలు అందరూ ఒప్పుకోవడం జరిగింది. ఎస్ 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 అని ఒప్పుకొని ముందుకు రావడం జరిగింది. అలా ముందుకు రావడంతో ఆయనను ఒక లీడర్గా ఎన్నుకొని ఒక సమావేశం కూడా పెట్టడం జరిగింది. 1925 సంవత్సరంలో న్యాయమూర్తి రాయ్బాలా ముకుంద్ అనండి ఒక అధ్యక్షుడిగా ఉంటూ హైదరాబాద్లో ఒక పెద్ద సభ పెట్టినప్పుడు వాళ్ళ జాతి జనులు, ప్రజలందరూ ఈ యొక్క భాగ్యరెడ్డి వర్మను మా యొక్క లీడర్గా పెట్టడం జరిగింది. మా యొక్క వర్గానికి, జాతికి, ప్రజలకు, పేదవారికి ఇతడే మా లీడర్ అని చెప్పి ఎన్నుకోవడం జరిగింది ఏకగ్రీవంగా. అప్పుడు ఆ యొక్క భాగ్యరెడ్డి వర్మ ఇంకా బాధ్యతగా వహిస్తూ, అబ్బా నేను ఎట్లనైనా మంచిదే, నా ప్రజలకు అందరికీ బాగుపడే విధంగా పాఠశాలలు ఏర్పాటు చేయాలా, చైతన్యపరచాలా, అనేక వృత్తి పనులను ఏ వృత్తి చేసే వాళ్ళకి ఆ వృత్తిలో ప్రోత్సహించడం, మంగలి పని చేయడం, చాకలి పని చేయడం, కుమ్మరి పని చేయడం, కమ్మరి పని చేయడం, కంసలి పని చేయడం, వడ్రంగి పని చేయడం, నేత పని చేయడం, చెప్పులు కుట్టడం, డప్పులు తయారు చేయడం, డప్పులు కొట్టడం, ఇలా ప్రతి ఒక్క వృత్తి పనిని చేసుకోవాలని చెప్పడం జరిగింది. అప్పుడు వాళ్ళు ఉపాధి పొందినారు, చదువుకున్నారు, పిల్లలను పాఠశాలకు పంపించారు, జ్ఞానం వచ్చింది.
మంచి దుస్తులు ధరించారు, వేష సంప్రదాయాలు పోయినాయి, త్రాగుడు బంద్ అయిపోయింది, కొట్లాటలు గొడవలు బంద్ అయిపోయినాయి. త్రాగితే అనేక గొడవలు, పోయేటప్పుడే సైకిల్ ఇట్లా ఇట్లా తిరుగుతుంది, బండి ఇట్లా ఇట్లా తిరుగుతుంది. అవునా కదా? దయచేసి మీ చుట్టుపక్కల వాళ్ళు ఎవరన్నా అట్లా ఉన్నా మీరు జరుగుతుంది సస్య సామరస్యంగా ఈ తప్పు అని డైరెక్ట్ చెప్తే మనల్ని నువ్వు అవసరమా, నీకేం జ్ఞానం ఉంది, నువ్వు చిన్నపిల్లాడిపో అంటారు. ఫస్ట్ మన బంధువు మిత్రుల లోపల మనము వాళ్ళని బంద్ చేయించాల్సిన బాధ్యత మీ పైన, మా పైన, మనందరి పైననే ఉంది. అవునా కాదా? అదేవిధంగా ఈయన 1925 సంవత్సరంలో ఎలక్ట్ కాబడినటువంటి భాగ్యరెడ్డి వర్మ ఇంకా కొంత ఎక్కువ శ్రద్ధ తీసుకొని ఇంకొక మంచి పని చేయడం జరిగింది. ఏం చేసింది తెలుసా? ప్రతి ఒక్కరు సొంత కాళ్ళ మీద నిలబడాలని. సొంత కాళ్ళు అంటే కిరాయి తెచ్చుకున్న కాళ్ళ మీద నిలబడతారా? అంటే ఎవరికి వాళ్ళే ఉపాధి పొంది గర్వంగా నిలబడే విధంగా, సపోర్ట్ లేకున్నా కానీ నేను బతుకుతా, నేను డబ్బులు సంపాదిస్తా, నిజాయితీగా ఉంటా, ధర్మాన్ని పాటిస్తా, న్యాయాన్నే వలుగుతా, అబద్ధం ఆడ, దొంగతనం చెయ్య, హత్యలు చెయ్య, వ్యభిచరించబడను, ఇలా అని అందరూ ప్రతిజ్ఞ చేసే విధంగా, బాధ్యతగా ఉండే విధంగా, సమాజాన్ని మార్చే విధంగా ఇతడు 10 సంవత్సరాలకు ఒకసారి భారతదేశంలో జనాభా లెక్కలు జరుగుతాయి. తెలుసు కదా మీకు? 10 సంవత్సరాలకు ఒకసారి జరుగుతాయి. ఇలా ఇప్పుడు ప్రస్తుతం 2021 సంవత్సరానికి సంబంధించినటువంటి జనాభా లెక్కలు ప్రారంభమవుతున్నాయి. ఇప్పుడు 1991 సంవత్సరంలో జరిగాయి, 2001లో జరిగాయి, 2011లో జరిగాయి, 2021లో ప్రారంభమవుతున్నాయి. ఇలా 1931 సంవత్సరంలో జనాభా లెక్కలు రాసుకుంటున్నారు ప్రభుత్వం వారు. అప్పుడు వీళ్ళందరికీ ప్రస్తుతం ఆధార్ కార్డు, రేషన్ కార్డు, లేదా పాన్ కార్డు, లేదా ఓటర్ ఐడి, లైసెన్స్, లేకపోతే పవర్ బిల్, నల్లా బిల్, ఇంటి బిల్, ఇలా ఏం లేవు అప్పుడు వాళ్ళకి. ఎందుకంటే వాళ్ళంతా అజ్ఞానులు. అప్పుడు దారిద్ర్యంలో ఉన్న వాళ్ళు, దీన స్థితిలో ఉన్న వాళ్ళు, వాళ్ళందరికీ ప్రస్తుతం ఆధార్ కార్డు ఉన్నట్టుగల్లా జనాభా లెక్కల్లో వారిని పేర్లను నమోదు చేయించాడు దగ్గర ఉండి. చూడండి, ఒక్కరిని కాదు, ఇద్దరు కానీ వేల మందిని, లక్షల మందిని భాగ్యరెడ్డి వర్మ గారు వారిని హిందువులుగా, ఆది హిందువులుగా, ఈ ప్రాంతంలో, తెలంగాణ ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి ప్రతి ఒక్కరిని తన పటిమ చేత, నాయకత్వ పటిమ చేత అందరినీ 1931 సంవత్సరంలో హిందువులుగా ఒక పేరు పెట్టి, వాళ్ళ తండ్రి పేరు, వాళ్ళ కులము, వాళ్ళ మతము, వాళ్ళ గ్రామము, వాళ్ళ జిల్లా అని పేరు పెట్టి రిజిస్ట్రేషన్ చేయించడం జరిగింది. అంతకు ముందు వరకు వాళ్ళకు ఓటక్కు కానీ, లేదు రేషన్ కార్డు లాంటివి కానీ, ఆధార్ కార్డు లాంటివి కానీ, ఐడి కార్డు లాంటివి కానీ ఏం లేవు. ఓకేనా? మరి మీ అందరికి కూడా ఇట్లాంటివి ఉన్నాయని నేను అనుకుంటున్నాను. ఆధార్ కార్డు అయితే కంపల్సరీ ఉన్నదని నేను అనుకుంటున్నాను. ఇంకా ఎవరికైనా లేకపోతే ఆధార్ కార్డు ఈ మధ్యలోనే త్వరగా దిగండి. ఓకేనా? 10th క్లాస్ వాళ్ళు రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోక ముందే ఏమన్నా లెటర్స్ మిస్టేక్స్ ఉన్నా, ఫాదర్ నేమ్ కానీ మిస్టేక్స్ ఉన్నా ఇప్పుడే సరి చేసుకోండి, 15 రోజుల లోపల. తర్వాత మార్చుకోవడానికి వీలు లేదు. స్కూల్స్ ఓపెన్ అయితే రిజిస్ట్రేషన్ చేస్తారు, ఆన్లైన్ చేస్తారు, తర్వాత సర్టిఫికెట్ మారదు. ఓకేనా? రైట్. ఈ విధంగా సమాజాన్ని వేరే మతం వాళ్ళు మత మార్పిడి చేయకుండా, హిందువులను చీలికలు పేలికలు చేయకుండా, ఒక్కటే మతంగా, ఏకత్వంగా, భిన్నాభిప్రాయం లేకుండా హిందువుగా ఉండే విధంగా వీళ్ళ కొరకు, ఈ యొక్క ప్రజల కొరకు భాగ్యరెడ్డి వర్మ కృషి చేయడం జరిగింది. ఇలా కృషి చేయడం ద్వారా వీళ్ళందరూ సంతోషపడుతూ తమ పనులలో, వృత్తులలో చేస్తూ అభివృద్ధి చెందడం జరిగింది.
తద్వారా సమాజంలో ఒక మంచి గౌరవప్రదమైనటువంటి జీవితంగా జీవించడం జరిగింది. అప్పుడు ప్రతి ఒక్కరూ, ప్రస్తుతం ఉన్నటువంటి వాళ్ళందరూ, హిందువులుగా ఉన్న వాళ్ళందరూ ఎవరికైనా థ్యాంక్స్ చెప్పాలంటే భాగ్యరెడ్డి వర్మకు థ్యాంక్స్ చెప్పాలి ఈ ప్రాంతంలో ఉన్న వాళ్ళందరూ. ఎందుకు అంటే ఆయననే మిమ్మల్ని అందరినీ, మనల్ని అందరినీ హిందువుగా రిజిస్ట్రేషన్ చేయించడం జరిగింది. ఎస్, ఇట్స్ ట్రూ. లేకపోతే మన తండ్రి, తాత, ముత్తాత చేయించాడా? కాదు. ముందు అతడు నాయకుడిగా ఉండి మన తాతల చేత రిజిస్ట్రేషన్ చేయించాడు. అప్పుడు మన తాతది మన తండ్రికి వచ్చింది, మన తండ్రిది మీకు వచ్చింది. అవునా కాదా? మా తాతది మా నాన్నకు వచ్చింది, మా నాన్నది నాకు వచ్చింది. సో ఫస్ట్ భాగ్యరెడ్డి వర్మకు హిందువులుగా ఉన్న వాళ్ళందరూ మనస్ఫూర్తిగా కృతజ్ఞతలు చెప్పండి. లేదు అంటే ఒకప్పుడు ఉన్నటువంటి మురళీ వ్యవస్థ, వేశ్య సంప్రదాయాలు, దేవదాసి వ్యవస్థ, త్రాగుడు ఉండేది, ఇవన్నీ ఉండేది, సతీసగమనం ఉండేది, ఆడపిల్లలు మగపిల్లలను అమ్ముకునే పద్ధతి కూడా ఉండే. అప్పుడు అమ్ముకునే వాళ్ళు కూడా ఉండేది. అలాంటి అన్ని జరగకుండా చూసుకున్నటువంటి భాగ్యరెడ్డి వర్మ ఆయనకు మనం కృతజ్ఞుడిగా ఉండాలి. వెరీ గుడ్, స్మార్ట్ అమీర్. ఆ విధంగా ఈ పాఠ్యాంశం సమాప్తం అయ్యింది. ఓకేనా? ఈ క్రింది యొక్క ప్యారం చదివి కింద ఆప్షన్స్ను ఏవి కరెక్టో కాదో చూసి పెట్టండి. ఓకేనా? క్రింది యొక్క ప్రశ్నలకు సమాధానాలు రాయండి. అదేవిధంగా ఇక్కడ పదాలను, పర్యాయ పదాలు, సొంత వాక్యాలను రాయండి. తర్వాతి కాలంలో మిగతా అంశాలను మనము నేర్చుకుందాం. ఓకేనా? ఓకే. Good afternoon, everyone. In the last class, we have discussed about the poem Another Woman, and the unit that we are learning is human relations. Okay, we have completed the A reading, B reading, and today we are going to learn about the C reading. The theme of this unit is human relation. Okay, are you all able to hear me? Can you all hear me and see the screen? Okay. C reading of this unit is Never Never Nest. It's a play. Like the Dear Departed, this is also a play, a one-act play. Okay, written by Kedrick Mount. Okay, much is not known about Kedrick Mount. However, the play that he has written is an eye-opener to the society who resort themselves to
purchase things on installments. Okay, let us see the agenda. Aim of learning this play is to understand about ill effects of installments. Many of us and many of your parents might have purchased many things on installments like tractor, car, mobile phones, laptops. So what are the advantages of installment scheme is what we are going to discuss today in this play. Of course, installment scheme has a lot of advantages. However, there are some disadvantages too. One thing is advantages of installment. Advantage of installment is even if you don't have ready cash with you, you can enjoy the pleasure of having a mobile phone or pleasure of having a bike or pleasure of having a car or a house outright, isn't it? So it will be very difficult for the middle class family to earn money and purchase a house, or to earn sufficient money and purchase a car. A car may cost 6 lakhs to 10 lakh for an average person. So gathering that much money may be a task. By the time we earn that much money, what happens? We will breathe our last. There will be no fulfillment of our wishes, isn't it? We die earning money and our children will be buying the car. So when you want to have a car, when you want to have a house, when you want to have a mobile, according to the situation, when you need it, you can have it. That is a very important advantage of installment. Whereas when it comes to disadvantages, we have a few disadvantages too. Let us see. We'll discuss about the topic. This is a picture of a car. I think you can all see this. This is a picture of a car. Can anyone tell me what car it is or which company car it is? Can anyone tell me? Please raise your hand. Which company car it is? I don't see some. Okay, some students have raised the hand. Arun, you can speak. Oh, I have missed you, Arun. If you are unmuted, please unmute and speak. As many of you didn't turn on your camera, I'm unable to see you. 48 students have raised the hand to name the car. Okay, anyway, let us check the knowledge. Okay, Ganesh Sagar, please unmute yourself and tell me. Ganesh Sagar. Sir, Which company car it is? Rolls Royce. Very good. Rolls Royce. Many of you might not have heard. Approximately what may be the cost of it? Don't know, sir. Just a guess. Make a guess. Okay, Ganesh Sagar is not able to make the guess. And many of you may wish to have a car of this sort. This is Rolls Royce. It's not a very cheap car. It's a very costly car. Goes above 50 lakh to 2 crore or 3 crore even. A very, what you call, luxury car it is. So you may have a wish to have it, but what happens? You may not have ready cash. You can surely have it when you grow up and when you study well, grow up and get a good job, you will be able to purchase this. I'm not telling this is the best car, but this is one of the best cars. What do you see here? What is this? Any idea? Any idea? Does anyone have an idea? Vijay, I hope that you know. Vijay, what is it, Vijay? Please unmute. Vijay World. Vijay World, the student who is standing among the trees. Oh, he has moved. Jamil, can you tell me what is this? No. So you don't have idea what is this? This is a part of the engine of a car or a bus or any vehicle. We call it cylinder.
Okay. Why I have shown you this picture, you will understand gradually. What is this? This is a sitting room, isn't it? Yes. Or it is also known as lounge. It's also known as lounge. We call a sitting room as lounge. Not this sofa, the entire room is known as lounge. Okay. Next one. So this is also a lounge, a sitting room. This is also a lounge. Here the specialty of this lounge is you have plenty of furniture here, plenty of furniture. What is this? Everyone knows. This is piano. This is a piano. And what is this? What is this? Does anyone have it in your house? No, this is a musical equipment of olden days. This is known as radiogram. This is known as radiogram. What is the specialty of radiogram? You can hear, you will have both the functions of radio as well as you can play records. This is record. Olden days CDs were not available. So black color records, a big CD like thing we use. Okay, for listening to music. So a combination of play record play as well as radio is known as radiogram. Musical, not instrument, and an instrument that helps us to listen to music. Everyone knows this. Many of you may be sitting in front of this. What is this? You say fridge. Okay, you say fridge. We call it refrigerator. Refrigerator. Okay, refrigerator. This is refrigerator. And what is this? Maybe your dream house. A beautiful house with a swimming pool and a garden. You can see some bed cots here, resting area, trees located in the middle of the nature. So this is a house. This sort of independent houses we call as villa. We call as villa. Villa is nothing but independent houses. Even in cities now, it is a fashion that people purchase villa rather than apartment. Apartment and villa are different. Apartments will have many houses attached. In a single building, many houses. But villa is an independent house. Villa. Okay. Okay, that's it. These are the words that you're going to see in the forthcoming chapter. The play that we are going to learn is the Never Never Nest. As you think, it's not a very difficult one. We have very limited characters. Limited characters is one of the features of one act play. You have learned it. Minimal characters. Who are the characters here? Jack, Jill, Nurse, Aunt Jane. Very few, just 4 characters. Only 3 of them have significance in this. Jack and Jill went up the hill to fetch a pail of water. You might have learned in your childhood, a rhyme. So Jack and Jill are couple. Let's see what happens. This play is written by Kedrick Mount. The launch of Jack. See, you see something in slanting letters here. This is known as stage direction. This is known as stage direction. Before we open the play or middle of the play, this will be there. This is helpful to the directors or actors to perform better. The launch, just before I have told you, launch means the sitting room. Launch of Jack and Jill's villa at New Hampstead. The essential furniture consists of a table on which are writing materials and 2 chairs. As the curtain rises, the lounge is empty, but Jack and Jill come immediately, followed by Aunt Jane. Jill, and this is the lounge. Aunt Jane, charming, charming, such a cozy little room. Such a pretty furniture. Jack, modestly, we like it, you know. Handy place to sit and listen to radiogram.
Aunt Jane, oh, have you got a radiogram as well as a chorus and a piano? Jack, why of course. Aunt Jane, you simply must have a radio set nowadays. When the curtain rises, just imagine play is enacted on a stage. Curtain is closed. When we raise the curtain, what do you find? The lounge of Jack and Jill's villa at New Hampstead. Lounge is the sitting room. Villa is the house. What do you see in the room? Some important furnitures, writing materials like pen, pad, paper, 2 chairs. Lounge is empty. When the curtain rises, the lounge is empty. Who enters? Jack and Jill enter. Followed by whom? Aunt Jane. Aunt Jane is their aunt. Aunt Jane is their aunt. And Jill is just showing the house and the furniture and rest of things to Aunt Jane. Usually when some of your friends or some of your relatives come to your house for the first time, what do? You show them everything. You show them the house, you show them the kitchen, you show them the sitting room or drawing room or whatever it is. You show them the terrace even, and you show the doll you have, you show the vehicle, toys you have, you show them the car you have, you show them your CW, everything. So Jack and Jill are showing the house, their house to Aunt Jane as she has visited the house for the first time after their marriage. And this is the launch. Aunt Jane says, charming, charming means what? Wonderful, wonderful house. Such a cozy little room, such a very nice room. And such a pretty furniture, beautiful furniture. Jack, modestly means little bit shy, feeling shy. Oh, we like it. You know, it's a handy place to sit and listen to the radiogram. It's a very beautiful place to sit and listen to the radiogram. Just before I have shown you the radiogram, record player. Okay. Aunt Jane, oh, have you got a radiogram as well as the car and a piano? I thought only you have car and piano. Do you also have a radiogram? Jack told, why, of course. It's simply, you must have a radiogram these days. It's not so costly like before. In olden days, radiogram was a luxury. I remember when I was a kid, there was only one TV in our village. That too, black and white TV. In the entire village, 1 or 2 TVs, or in that area only 1 or 2 people used to have TVs, very rich people. It was a luxury in those days, but now you can simply have a TV. The same manner, Jack says nowadays we can simply have a radio set. Jill, and it's so nice for me when Jack's away at business. I even make him move it into the kitchen so that I can listen to it while I cook. Jack, sit down, Aunt Jane. You must be tired and we have shown you everything now. Jill, what do you think of our little nest, Aunt Jane? Aunt Jane, I think it's wonderful, my dears. The furniture and the car and the piano and the refrigerator and the radio. What is it all? It's wonderful. Really wonderful. Jack, and we all owe it to you. And we all owe it to you. Aunt Jane, yes, Jack. That's what's worrying me. Jack, worrying you, Aunt Jane? Aunt Jane, yes, that check I gave you for your wedding present, it was only 200 pounds, wasn't it? I didn't put 2,000 by mistake. So Jack and Jill show their house to Aunt Jane, who has visited their house after their marriage for the first time. Jill says, even I listen to radiogram. When Jack is away to work, I make Jack to move it to the kitchen and I listen while I cook. Jack, sit down, Aunt Jane. You must be tired because we have shown everything. And Jill asked Aunt Jane, what do you think of our little nest? What is meant by nest? Nest, in this context, nest means home or house. What do you think of our little nest or little house? Aunt Jane, who asked? Jill asked. Then Aunt Jane told, it's wonderful. Not only the house, the car, the piano,
the radiogram, furniture, fridge, everything is wonderful. Everything is wonderful. Jack says, and we owe it all to you. Oh means what? O means what? O-V-E, O. O means what you call Runapadi Undadam or something like that. For example, Amir borrowed 10,000 rupees from me. I don't have Amir, just I'm telling it for a fashion. Okay. Don't ask me. I'm very sorry. He borrowed from me. So Amir owes to me. Amir owes to me means what? He has to pay that to me. Owes means what? He is in debt to me now. He is indebted to me. O means indebted. Indebted. Indebted means he has to pay it to me. So he owes it to me. Same manner, Jack says, Aunt Jane, we purchased all these things, we owe it to you. Aunt Jane told, yes, that's what worrying me. On your wedding, as a gift, I have given you a check. I have given you a check. I think on that check, actually, Aunt Jane intended to give only 200 pounds. Aunt Jane intended to give only 200 pounds. But by mistake, did I give you 2,000 pounds? The way you are living, it is very luxurious. I doubt whether I have given you 2,000 instead of 200, whether I have put one more zero. That was the worry of Aunt Jane. Okay. Let us see how Jack and Jill managed to buy all these things. Jill, why no, Aunt Jane? What on earth made you think that? Aunt Jane, relieved. Well, that's all right, but I still don't altogether understand. This house is very lovely, but doesn't it cost a great deal for rent? Jack, rent? Oh no, we don't pay rent. Aunt Jane, but Jack, if you don't pay rent, you'll get turned out into the streets. And that would never do. You have Jill and the baby to think of now, you know? Jack, no, Aunt Jane, you must misunderstood me. We don't pay rent because the house is ours. Aunt Jane, yours? Jill, why yes? You just pay 10 pounds and it's all yours. Jack, you see, Aunt Jane, we realize how uneconomic it is to go on paying rent year after year. When you can buy and enjoy a home of your own for 10 pounds and a few quarterly payments, of course, why be Mr. Tenant when you can be Mr. Owner? Jill says, Aunt Jane, don't worry, you gave us only 200 pounds. What on earth made you think that? What on earth? Just look at the phrase, what on earth? You can also ask your friends, what on earth make you think that? Okay, Aunt Jane got relieved. I didn't give you 2,000 pounds. Okay. But I altogether don't understand, such a lovely house may cost you lot for rent. You all know how much it costs for rent. If it is a medium house, it may cost 4,000 to 5,000. If it's a luxury house in the middle of Bajara Hills, it may cost 50,000, 60,000. Isn't it? So such a house, don't it cost a lot for rent? Jack, oh no, we don't pay rent. Then Aunt Jane told, Jack, that's bad. If you don't pay rent, the owner will throw you out. You should pay rent promptly. If you don't pay rent, the owner will throw you out. You will be in the street and you have a little baby also to look after. So please don't keep the rent pending. Then Jack told, no, Mrs. Aunt Jane. Why should we pay rent? The house is ours. You can see the next word, yours, in all capital. What does it mean? With an utter surprise, Aunt Jane is asking, yours? Jill says, yes, it's ours. You just pay 10 pounds and it's yours. You know what is the cost of a pound? It's almost near to 100 rupee, 98.77 rupee, near to 100 rupees. Okay. Just to pay 10 pounds means what? 1,000 rupees. The house is yours. Can you buy a house paying 1,000 rupees? Never. You can never. Aunt Jane was shocked. Yes, it is very uneconomic.
to pay rent see, if you don't pay rent, what happens? The house owner will throw you out. Many of the private teacher situation may be that now. As the schools are not opened and students are not not at all going to school and paying the fee, they may get trouble in paying the rent even. So why do you pay rent year after year? Paying rent is actually loss, according to Jack. You just pay 10 pounds and you pay quarterly installments. The house is yours. When you can become the Mr. Owner, why do you become Mr. Tenant? You know who is tenant? Tenant means a person who hires a house and lives in that for rent. There may be many tenants in many of your houses. Those who live for rent is known as tenants. Why do you want to be Mr. Tenant when you can be Mr. Owner? Okay, that is what Jack asked. Jack is a lavish person, extravagant. On Jane, I see. Yes, there is something in that. Even so, you must be getting on very well to keep up such a place like this. Jill, oh, he is. On Jane, why only last year he had a 5-shilling rice, didn't you, Jack? Jack, modestly. Of course, that was nothing really. I'm expecting 10 this Christmas. On Jane, suddenly, Jack, I have just thought of something. That car, is it yours? Jill, oh, of course, it's ours. On Jane, all yours? Jack, well, no, not exactly all. On Jane, how much of it? Jill, oh, I should say the steering wheel and one of the tires and about 2 of the cylinders. But don't you see, that is wonderful thing about it? On Jane, I don't see anything wonderful about that. On Jane says, oh, I see, the house is yours. You have purchased it on installment. Then you must be getting well. You must be getting lot of salary. Jill told, oh yes, he is getting lot of salary. Last year he had 5-shilling rice. 5-shilling rice. Rice means what? Increment. Employee salary will be increased every year. 5-shilling extra he got. Shilling is not much actually. Okay. Shilling is lower denomination. But he has got 5-shilling rice increment. Jack told modestly. Modestly means what? Telling that this is nothing. That is nothing. This Christmas I am going to get a 10-shilling increment in my salary. Aunt Jane suddenly got surprised. Jack, I have a question. The car which is outside, is that your car? Jill said, oh, of course, it's all ours. Aunt Jane, all yours? All yours. Just look at the question. What does it mean, all yours? What is the meaning of the question, all yours? Because if the car is purchased on installment, Jack cannot be the owner of the entire car. Finance company may own it, isn't it? Finance company may own it. Even the house, finance company owns it. So Aunt Jane asks, all yours? Jack says, no, not exactly all. How much of it? He says, the steering wheel is mine, 1 tire is mine, 2 of the cylinders. Usually I have shown you the engine cylinder. So here the cylinders may refer to the tire cylinder maybe. Okay, anything, either of it. But don't you see, it's very wonderful to have a car. Jack paid some amount. But Jack is the owner of only 1 steering wheel, 2 tires and 2 cylinders. That much only. He is not the total owner because he purchased the car on installment. Rest belongs to the finance corporation. Jack, Aunt Jane said, I don't see anything wonderful in it. Even you can buy many. Jill, but there is on Jane. You see, although we could never buy a car outright, we can enjoy all the pleasures of motoring for mere 5 pounds down. Aunt Jane, and the rest by easy installment, I suppose. Jill, exactly. Aunt Jane, exactly. And what about the radio? What is it? Jack, well, that is the. Aunt Jane, and the piano? Jill, well, of course. Aunt Jane, and what? And the furniture? Jack, I'm afraid so.
Aunt Jane, I suppose all you want is this leg. She points to one. Jill says, well, no, as a matter of fact, it is that one. She points to the another. Jill says, why to worry? Just to pay £5 means 500 rupees. You get? The car is yours. You can enjoy the pleasure of driving, motoring. And Jane says, and the rest may be by installments. I suppose that you pay rest of the things on installment. Jill, exactly what you told is correct. Aunt Jane asks, what about the radio, the piano, the furniture? Yes, everything is on installment. So if furniture is yours, I think you have only one leg of this furniture. Rest all belongs to financier. Then Jill says, no, not exactly this one. The other leg we own. Okay. So what is the meaning of it? Jack and Jill purchased plenty of things, furniture, car, piano, radiogram, house on installments, paying very less amount. That means monthly or weekly, he has to pay installments of all these things. Aunt Jane is not happy with the life they are living. But Jack and Jill live a lavish life with the meager earning that they have. Let us resume on Jane. And the rest belongs to Mr. Sage, I suppose. Jill, yes. On Jane, well, I am not going to sit on Mr. Sage's part for anyone. She stands up. Now tell me, how much do all this installment come to? Jack, well, actually, he takes out his pocketbook and consults it. Actually, to £7 8 and 8 pence a week. Aunt Jane, good heavens! How much do you earn? Jack, as a matter of fact, that is £6. Aunt Jane, but that's absurd. How can you pay £7 8 and 8 pence out of £6? Jack, oh, that's easy. You see, all you have to do is to borrow the rest of the money for the payments from the Thrift and Providence Trust Corporation. Jill, they are only too glad to loan you any amount you like on note of hand alone. Aunt Jane says, so the furniture is not yours. You purchased it on installment. So only one leg belongs to you. Rest of the legs belong to Mr. Sage. Mr. Sage is a financier. Okay. Aunt Jane just got up from the chair and told, no, I am not going to sit on the chair which belongs to Mr. Sage. Now tell me, how much do all these installment come to? How much do all these installment come to? For example, there are many, who is the, let us see. Okay, Archana is here. Archana is an employee. She earns 30,000 per month. 30,000. So she wants to buy a house, a car, and a piano, or a bus, lorry, or so and so. She purchases on installment. Monthly, she has to pay 35,000 installment, but her income is only 30,000. This is the situation here. Jack earns only £7 and 8 pence a week per week. But his installment payment is how much? Sorry, he earns only £6 a week. £6 is income. But he pays £7 and 8 pence a week. More than his income, he spends on installment. Then how will he eat food? How will he pay the paper bill? How will he pay the telephone bill? How will he pay the milk bill? How will he pay the grocery bill? How will he pay the vegetable bill? How will he pay the school fee? How will he pay, purchase dress for his wife? Is it possible or impossible? Highly impossible. Aunt Jane asked, then how do you manage? Jack told it is very easy. Balance here £1. Let us see. £6 is his income. Almost 8 pounds, 7 point something. 8 pound is expenditure only for installment. Then just let us calculate another £5 may be monthly expense of the house. 8 plus 5, 13. Only we have 6 here.
Okay, 7 more pounds. What he does? He borrows from another installment company. He borrows from another installment company known as Thrift and Providence Corporation. That means his life is totally on installment. Have you observed the title Never Never Nest? Nest means house. The house is never going to be our. That is why it is a never house. It is never house. You will be going on paying installments till your death. The house is never never nest. Means never never house it is. That is why the title is. And in some of the books, the same play has a different title. What is the title? Installment Baby. In intermediate, you can find the same story, but the title is different. What is the title of that? Installment Baby. Let us see this both. You will understand this both title. Aunt Jane. And how do you propose to pay that back? Oh, that is easy too. You just pay back it in installment. Aunt Jane. Installments. She claps her hand to her forehead and sinks back weakly into the chair. Then realizes that she is sitting on Mr. Say's piece and leaps to her feet again with a little shriek. Jack, Aunt Jane, is anything the matter? Would you like to lie down? Aunt Jane, lie down. Do you suppose I am going to trust myself in a bed that belongs to Mr. Sage, Mark, or Spencer or somebody? No, I am going home. Jill, oh, must you really go? Aunt Jane, I think I would better. Jack, I will drive you to the station. Aunt Jane, what? Travel in a car that has only one tire and two thingumis? No thanks. I will take the bus. Aunt Jane says, and how do you pay the rest of the money? Well, we pay it in installment. Installment. She claps her hand to her forehead and sits on the chair. Suddenly he remembers about the chair. Only one leg belongs to whom? Jack and Jill. Rest belongs to Sage. Immediately she gets up from the chair with a shriek, with a cry. Then Jack asks, what happened, Aunt Jane? Do you want to take rest? Do you want to lie down? Bed is available. You want me to lie down? You want me to lie down on a bed that belongs to Mr. Sage or Spark or Spencer? There are some other financiers. Do you want me to lie down on somebody's bed? No, no, no. Whatever is in the house belongs to somebody, outsiders. I don't want. I am going home. Jill, do you really want to go? I think it is better for me to go. Okay, then I will drive you to the station. Jack says, I will drive you to the station. What? You want me to travel in a car that has only one tire and two thingumis? Thingumis means what, you know? When you don't know the name of anything, you can use this word. Aunt Jane doesn't know the name that to say the word cylinders. Cylinders. So she doesn't remember the name, so she doesn't know the name, so she said thingumis. You can also speak this. Because boys will have more idea about the car or the motor. Girls may not have that much idea. Whereas girls will have a lot of idea about jewels and ornaments. Okay. For example, when a boy see some jewel that he doesn't know the name, he say, I don't want to see this thingumis here. That boy may speak to his sister. What thingumis have you placed here? Means he doesn't know the name. Same way, girls may not know all the parts of the car. Okay, please remove these thingumis from the car. You can say anything whenever you don't know any words name. You use it, not a problem. Nobody is going to scold you. Okay. Aunt Jane said, I will take the bus. I don't want to travel in a car that has only one tire and two thingumis. Actually, it is two tires. Two tires belong to them. Okay. I will go in bus. Jack. Well, of course, if you feel like that about it, Aunt Jane, relenting a little. Now, I am sorry if I sounded rude, but really I am shocked to find the way that you are living. Just a minute.
Okay, let's continue. Aunt Jane says, sorry, we were here. Okay. Aunt Jane, relenting a little. Now, I'm sorry if I sounded rude, but really I'm shocked to find the way you are living. I have never owed a penny in my life. Cash down, that is my motto. And I want you to do the same. She opens her handbag. Now, look, here is a little check I was meaning to give you. Anyway, she hands it to Jill. Suppose you take it and pay off just one of your bills so that you can say, one thing at least really belongs to you. Jill, awkwardly, oh, thank you. Aunt Jane, it's very nice of you. Aunt Jane patting her arm. There, now I must be going. Jack, I'll see you to the bus anyway. Jill, goodbye, Aunt Jane, and thanks so much for the present. Aunt Jane kissing her. Goodbye, my dear. She and Jack go out. Jill looks at the check and exclaims, £10. Then she hurries to the table, addresses an envelope, endorses the check and slips it inside with a bill which she takes from the bag and seals the envelope. Then she rings the bell. In a moment, the nurse comes in with the baby in her arms. Aunt Jane is really tired of seeing all this. Okay, Aunt Jane tells, if I sounded rude, I'm sorry if I sounded rude. This is a phrase that you can also use. Did I sound rude? Sound rude means what? Become arrogant, become harsh. When you speak to your friend, especially in anger, after that you can tell them, I'm really sorry, Rajkumar. If I sounded rude, I am really sorry. Sounded. If I sounded rude. Okay, please remember the phrase and use it. Okay. I am shocked to find the way that you are living. I have never owed a penny in my life. I didn't borrow even a penny in my life. Penny is the least denomination of a currency. You can say, we usually say, I don't have a penny. You say, I don't have a single rupee. Instead of that, hereafter, you can say, I don't have a penny. I don't even have a penny. Penny means it is a low denomination of currency. What you say is, I don't have single rupee. Instead of single rupee, you can say, I don't have even a penny. Okay. Cash down is my motto. I never purchased anything on installment. I paid down payment. I want you to do the same. She opens her handbag and takes out a check. Another check. Here is a little check that I wanted to give you. At least with this check, you pay one of your installments and you can say that this thing will, at least one thing really belongs to you. Jill awkwardly means in an uncomfortable manner. Oh, thank you, Aunt Jane. Usually when somebody gives you money, will you jump and catch on the money? No, when your relatives visit you, especially when your aunt, uncle visit you, when they go, they give you 100 rupees or something and tell, keep it, you purchase something when you go to school. You will be very happy. Meghana will cash at the money and put it in the purse. Will you do it? Meghana? Never. We say, we show formality, we show awkwardness. What we say? No need, aunt. I don't want money. I have plenty of money. How do you ask? Your one hand will be going and you will tell, I don't want money, aunt. I don't want money. What does it mean? You want it, but you don't want to show that you are greedy. Have you done so in your life? Yes. Next time those relatives visit you, will be happiest. You will be the happiest student. Yes. Very happy moment. You will be eagerly waiting for Dasra because your relatives come and give you some pocket money. And Jill also she showed little bit awkwardness and told, it's thank you. It's very nice of you. Aunt Jane, pat means hit. Okay. There I must be going. Jack told, I will come up to the bus stop. How do they go? They go on foot. Pat means hit. We say pat. Sabash, we say. Patting on somebody's shoulder. Okay. Aunt Jane comes near Jill and kiss her and tell goodbye, dear. She goes out. Jill immediately takes out the check. £10. She is very happy. £10. Immediately she goes to the table, takes an envelope,
cover, endorses the check, addresses the check and put that in the cover with a bill also, some bill, installment bill, and rings the bell. Who comes? The character, next character, nurse, home nurse come, babysitter. Home nurse is none other than babysitter who takes care of the baby. Okay, the babysitter or the nurse come with a baby in her arms. Okay. Jill, oh nurse, I want you to run and post this for me. I'll look after the baby while you are gone. Nurse, certainly ma'am. She hands the baby to Jill, takes the letter and goes. A second later, Jack comes in. Jack, well, she has gone. What a tartar. Still, she did leave us a bit on account. How much was it? Jill, 10 pounds. Jack, with a whistle, phew, that's great. We can pay off next 2 months on car with that. Jill, I am afraid not. We can't. Jack, why? Why ever not? Jill, you see, I have already sent it off for something else. Nurse has just gone to post it. So Jill told nurse, go and post this envelope. I will look after the baby. Nurse says, certainly ma'am. Nurse takes the envelope and goes out to post the envelope. And who comes in? Jack comes in and tells, oh, finally she has gone. What a tartar. Tartar means an irritating person. An irritating person. What an irritating person. She has gone at last. That's what you also say when your relatives go. Oh, terrible. She has eaten away all the chicken curry that we have prepared. What shall I eat now? What a tartar. What an irritating person. How much was it? Jill says, 10 pounds. Jack whistles. Phew, that's great. We can pay 2 months car's installment with that. Jill told, my dear husband, I am afraid we can't pay. Why? I have already sent it to pay some other bill. Okay, let us see what is the bill they have paid. Just please tolerate for 2 more minutes. We are going to wind it up because the thread of suspense is going, you may lose the thread of suspense if you don't have continuity. This is the end. Jack, well, that's all right. Who have you sent it to? Jill, Dr. Martin. Jack, Dr. Martin, what on earth possessed you to do that? Jill, nearly in tears. There, now you are going to be angry with me. Jack, I am not angry, but why waste good money on doctor? Doctors don't expect to get paid anyway. Jill, sobbing a little, but you don't understand. Jack, understand what? Jill, why? Just 1 more installment and baby is really yours, ours. She is holding out the infant a little pathetically as we black out. Okay, Jack was a little angry because he planned to pay the money for the car. Okay, fine. Whom did you pay the bill? I paid to Dr. Martin. What on earth possessed you? This is already, it is repeating. Okay. What on earth possess? Possess means what? Affected by devil, we say. Affected by devil. Dayamemena patinda, dayalamena patinda, we ask. That is the meaning here. What on the earth possessed you? Possess. Okay, what on the earth possessed you to do that? Okay, this is the English word for that. If you want to ask, don't need to speak in English, Telugu, you can use this. Okay, are you possessed? You can ask. Are you possessed? Jill is almost breaking down. She is in tears. She says, don't be angry. I am not angry, but why did you waste good money on doctor? Doctors don't need to get paid anyway. Yeah? They are doing service. Why should we pay the bill? Jill sobbing. Sobbing means what? Crying. But you don't understand. Understand what? After the delivery, we didn't pay the doctor bill. If we pay 1 more installment, the baby is ours. If you just pay 1 more installment, the baby is ours. That is why, what do you understand from this? Even the baby is on installment. Why is the baby on installment?
They were paying installment, and finally, doctor's bill, they were not able to pay the doctor's bill. They told, I'll pay afterwards. Now, Jill, as she is a mother, she knows. She paid doctor's bill and now baby is there on. So this is just a satirical story, that play. That means it is a what do you call, criticism on the society who buy everything on installment. Usually nobody keeps the doctor's bill pending. After paying only they do all the surgery and all. Okay, so that is why I told you the same play in intermediate book we find that named as Installment Baby, because the main theme of this is installment and baby is on installment. But the topic of in your SSC, the play is named as Never Never Nest. Okay, we will discuss rest of things in the next class. There are some more things and the time is late. Just look at the comprehension question. Please attempt them. It's very easy. I hope that you have understood the play Never Never Nest. Okay, have you all understood? Please raise your hand, those who have understood the play The Never Never Nest by Kedrick Mount. Okay. Please read the lesson once more. Remember the phrases that I have taught you. What on earth possessed you? Or what do you call? What on earth made you do that? Tingum means. Please remember the words and use in your daily language. Okay. Okay, that is the end of the session. Thank you all. Please don't hesitate to complete your classwork. Unless you write the comprehension question answers, you will not be able to answer well in the SSC board. Okay. Thank you all. Bye.